Dear students, we are learning as a part of animal breeding another chapter called poultry management. The basic objective of poultry management is maximizing the returns with the minimum inputs. Now, this particular industry is not only just a cottage industry, but it is also a large scale industry. Not only providing the meat and eggs for the growing population, it is also providing jobs, employment opportunities, and of course increasing the revenue. Now, what is the ingredients of this particular management, that is the poultry management? Poultry, which is a industry by itself, a cottage as well as a large scale industry, is basically deals with the domestication of the birds, the fowls, and therefore the production of eggs or meat or both. So, it is not only for meat, it is also for the eggs and sometimes both. Let us see the definition of poultry. It is a class of domesticated birds, fowls, reared for the production of eggs or meat or both. Now, this poultry management includes the domestication of the animals, and they are reared for a particular purpose. The purpose is either extracting the eggs from them or the meat or for both. Now, what kind of animals, what kind of birds are grown, domesticated, reared for meeting the purpose of obtaining the eggs or the meat or both? Now, we see a wide range of birds in this. Look at the list of the birds here. So, if you look at the list of the birds, poultry birds here. So, this is geese, turkey, the ducks, the peafowl, the chicken, the pigeons, and also the emus. How do we divide this group of birds which are grown? We divide them into two types. One group is called the layers and the other one is called as the broilers. Layers are basically grown for the egg purpose. So, layers are the group of birds, females who are reared for the production of their eggs. We all know that the egg consumption with its yolk and other components has high nutritive value. So, all these birds are reared and we are dividing them into two types by name, the layers and the broilers. When we take into account the word the layer means the group of birds which are reared for their egg production, whereas the other category is called as the broiler. The broiler is grown for its meat purpose, and we need to understand that layer, the maintenance of the layer, this industry is a time consuming, patience is certainly involved, and of course too many constraints, because this animal has to be grown for about 16 weeks or 17 weeks, after which it keeps laying the eggs. And this one, the broilers, these are the birds which are of either sex, male or female, and they are grown with the sole intention of extracting or for meat purpose only. That is called as the broiler. So, reviewing the idea of poultry management, it is an industry by itself. Economics are certainly good, and here revenue generation, employment opportunities, and of course feeding this ever increasing population. And I have listed out here the different types of birds which are reared in the poultry management and how we divide them into two groups, that is the layers and the broilers. Layer is for egg purpose and the broiler is for the meat purpose. Now, our next step in understanding the poultry management would be learning about the feed, what is the terminology given to the feed and for the layer and for the broiler. Then we are also trying to focus upon the different types of diseases, and after which we will conclude this particular region of learning, domain of learning with the avian flu. So, let us now learn as to what are the various aspects involved in the designing of this particular successful poultry management. We are learning the important components of the poultry management. As I have enlisted here
The left side is for the layers and the right side is for the broilers. Now, when we want to maintain an industry with so much of money being involved and expecting a good revenue out of that, the very fundamental thing is choosing a right breed, the disease resistant, high quality breed. So, if you look at this very first one, the layers, the Pune pearl, the BV300 and the Highline are a group of very good breeds of the layers which can yield more number of eggs and good quality eggs. And when we have chosen the breeds like the Pune pearl, BV300 and Highline, after choosing a particular breed, the thing is giving it the sufficient balanced diet is the other thing. We will start giving our balanced diet, which is actually called as mash. At different ages or different weeks, we will give different kinds of diet. Means we start with chick mash in the beginning, then go with the grower mash, then later the pre-layer mash and finally the layer mash. If we observe the components of the mash, especially just before or prior to the egg laying by the female, we need to see that the calcium composition, the calcium component should be an essential part of the balanced diet because it is about to lay egg. So, adding calcium will certainly make the organism produce a better cladoic egg, a strong shelled egg. So, the pre-layer mash and the layer mash will certainly contain not only other components of components which are essential for the life of the organism, but also the another important component by name the calcium. So, as I was emphasizing, the pre-layer mash and the layer mash will contain calcium in that, so that it ensures the good egg laying by the female birds. Now, after talking about the breeds and the feed, what about a general thing? This generalized thing which I wrote it on that side is for both layers and the broilers. And before we go to the next thing, let's recall breeds names and the feed given by feed is given by special terminology called the chick, grower, pre-layer and layer mash, and after which let's get into the broiler. As we were talking the very definition of the broiler is grown for its meat purpose, and the broiler is called as the wen cob and the bird. And what kind of feed is given for this particular bird? Here we give it as the pre-starter mash, starter mash and finally the finish mash. Here the mash is definitely containing proteins because we are expecting a good quality meat from the bird. So, protein should be an essential part of the diet when we provide it for the broilers about 8 to 10 week old. So, when about they are grown up to 8 to 10 weeks, after which they are used for the meat purpose. So, these are the breeds called the wen cob and the bird, and the balanced diet given to them will include the pre-starter mash and the starter mash and finally the finish mash. And that is a major demarcation between the layers and the broilers. Now, after understanding the breeds and the balanced diet concerning the egg laying layers and for the meat purpose the broilers, we are entering into the next region of learning, that is the diseases. No organism is safe because the pathogens do invade the body and give multiple varieties of the diseases. Now, what are the various diseases caused by the different pathogens? I have chosen here 3 different pathogens, 3 different invaders, 3 different microbes which will invade the body of these birds and can give the diseases. The very first one is the viral. The viral diseases are categorized into 3 types, and they are the Rannicate disease, the Merrick disease and the Gumboro disease. The Rannicate, the Merrick and the Gumboro, see, each one is having its own external manifestations. Let me take one example to present what could be the effect of the viral infection to the bird. For example, if you take the Rannicate disease, certainly the bird is affected
with the problem in the limbs, the hind limbs. There probably the sciatic nerve is affected, and that will cause the paralysis of the organism. So, the Равnicke disease and the 𝗬𝗃 and the 𝗬𝗏𝗺, these three are the viral diseases which are common in the poultry birds. See, other common diseases will also include the one which is caused by the bacteria, the one which is caused by the fungus. I am going into the second one, that is the bacterial diseases. See, when you say bacterial diseases caused by the different the bacterial world, the prokaryotes, you can take it as the fowl cholera, chronic respiratory disease and the infectious coryza. Fowl cholera, chronic respiratory disease and infectious coryza. I repeat the names again: fowl cholera, chronic respiratory disease, infectious coryza are the three different types of bacterial diseases. Now, as we know, the bacterial diseases caused by the different bacteria with specific names, they are all show their own characteristic symptoms. Let us see one example. Now, if you take the example as chronic respiratory disease, it is characterized by the snoring, and also there could be a discharge from the eyes. That is one of the feature of the chronic respiratory disease. Now, let us come into the another one, the fungal diseases, the Brooder's pneumonia, aflatoxicoses, thrush or moniliasis. These are all the various diseases caused by viruses, bacteria and the fungus. Now, how do we treat them? It is an important thing, like once the disease arrives, we start with the treatment. The precautions, especially the viral. Now, as a part of prophylaxis, precautionary measure, it becomes imperative to give the vaccination. Now, vaccination is given to the viral diseases. Now, for the Равnicke, for the 𝗬𝗃 and the 𝗬𝗏𝗺, definitely it is the vaccination. And even vaccination is a very programmed activity in the poultry management. For example, the 𝗬𝗃, the very first day the vaccination is given for the 𝗬𝗃 disease. I am just trying to tell you, like vaccination should be given to the viral diseases, to prevent the viral diseases and immunize the birds so that they do not suffer from the Равnicke, 𝗬𝗃 and the 𝗬𝗏𝗺 disease. So, the best way to prevent these diseases would be administering the vaccines. So, vaccination is best for the viral diseases and to prevent them, so that that animal is immunized and does not suffer from the Равnicke, 𝗬𝗃 and the 𝗬𝗏𝗺 disease. What about the bacterial diseases? See, bacterial and the fungal diseases, of course, vaccination for the bacterial is okay, one aspect, but the antibacterial antibiotics, antifungal antibiotics, antibacterial for them and the antifungal for this group would be the most best way to treat the disease. So, viral is by vaccination, the bacterial diseases by the antibacterial antibiotics, the fungal by the antifungal antibiotics. I am just recollecting the names of the different viral, bacterial and the fungal diseases. The viral diseases would be the Равnicke, 𝗬𝗃 and the 𝗬𝗏𝗺 disease. The bacterial would be the first one, the fowl cholera, chronic respiratory disease and infectious coryza. The fungal is the Brooder's pneumonia, aflatoxicoses and thrush or moniliasis. Now, after talking about the diseases caused by the viruses, bacteria and the fungus, let us talk a very generalized view as to how to maintain the poultry farm. The very first one, ventilation. It is important to have ventilation because the oxygen, the very vital gas for survival, the oxygen availability, and not only that, if it is well ventilated, the poultry sheds, if they are well ventilated, the bird droppings, whatever decomposition happens in that area, the toxic or the nitrogenous fumes, if by chance if they are emanated, they will be shed away and spread out, so that the smell does not disturb the surroundings and also does not affect the animal health. So, ventilation. Second, space.
For proper movement, for proper survival, space is another one. Sufficient water. Giving water or providing water is essential. But this has to be done in a container which is called the waterer. The waterer is placed in the space provided for the poultry birds so that they can regularly drink the water. So water supply is something very important. And what about hygienic conditions? We know that the bird droppings are shed every nook and corner of the place. So if that's the case, the bird droppings in that space has to be kept clean, and the bird droppings have to be periodically removed, and that is also another important vital requirement in the poultry management. So look at this: ventilation, space, sufficient water, hygienic conditions, and regular removal of the bird droppings. అంటే ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో మనం లేయర్స్ అని బ్రాయిలర్స్ అని రెండు విధాలుగా ఈ బర్డ్ని మనం డివైడ్ చేసాము. అయితే ఏదైతే వాటి యొక్క గుడ్ల కోసం మనం పెంచుతున్నామో దట్ ఈస్ ఎ లేయర్. మరి ఫ్లెష్ కోసం, మీట్ కోసం పెంచుతున్నామో అది మనం బ్రాయిలర్ అని పిలుస్తాం. అయితే వీళ్ళందరూ కూడా ఒక స్పేసు, సఫిషియంట్ వెంటిలేషన్, వాటర్ ఇవ్వడం, ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్. మరి వీరికి ముఖ్యంగా ఎలాంటి రోగాలు వస్తుంటాయి అంటే వైరస్ వల్ల కానీ, బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ వల్ల కానీ రోగాలు వస్తూ ఉంటాయి. దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి మనం ముందు జాగ్రత్త చర్యగా వ్యాక్సినేషన్ కానీ, లేకపోతే వచ్చిన తర్వాత యాంటీబయాటిక్ ట్రీట్మెంట్ కానీ ఇవ్వాలి. సో ఐ హావ్ జస్ట్ గివెన్ అన్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ది పౌల్ట్రీ మేనేజ్మెంట్. నౌ సపోజ్ a bird is suffering from a particular disease. Now it is becoming important to remove that particular bird from the group. Sometimes we call it as culling. అంటే ఈ బర్డ్స్ని కల్లింగ్ చేయడం అంటే ఒక ఇన్ఫెక్టెడ్ బర్డ్, ఒక డల్ అన్ప్రొడక్టివ్ బర్డ్ని మనం ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ నుంచి తీసేసి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ గ్రూప్లోకి మళ్ళీ కలపచ్చు. సో అలా తీసేసినప్పుడు ఏమనాలి? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కల్లింగ్. మరి ఒక్కొక్కసారి ఆ హార్మోనల్ డిఫెక్ట్స్ వల్ల కూడా మనకి ఆ ఫీమేల్ బర్డ్ ఎగ్ లే చేసినట్టు ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్రూడీనెస్. మరి లార్జ్ సైజ్డ్ ఎగ్స్ విచ్ ఆర్ బియాండ్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది క్లోయేకా అది లే చేసినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ప్రోలాప్స్ అనేటువంటి కండిషన్ కూడా వస్తుంది. మరి యంగ్ చిక్స్ బీక్స్ కొంచెం షార్ప్గా ఉంటాయి. మనం ఒక 1/3 బీక్ని కట్ చేస్తాము, అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ డీబీకింగ్. మరి వర్మ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏమైనా ఉంటాయి కాబట్టి డీవార్మింగ్ కూడా చేయాలి. అంటే ఇవన్నీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీస్ విచ్ వీ జనరలీ యూస్. లెట్ మీ రికలెక్ట్ ద వర్డ్స్. బీక్ని 1/3 కట్ చేయడాన్ని మనం డీబీకింగ్ అంటాము. వర్మ్స్ బాడీలో ఏమైనా ఉంటే అవి మనం ట్రీట్మెంట్ ద్వారా తీయడాన్ని డీవార్మింగ్ అంటాము. తర్వాత ఈ బ్రూడీనెస్ అంటే ఎగ్ లే చేయకుండానే లే చేసి బ్రూడింగ్ చేస్తున్నట్టుగా ఉంటే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ బ్రూడీనెస్. అన్ప్రొడక్టివ్ బర్డ్స్ అండ్ సిక్ ఆర్ ఎలిమినేటెడ్ ఫ్రమ్ ద గ్రూప్ అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కల్లింగ్. సో డీవార్మింగ్, డీబీకింగ్, బ్రూడీనెస్, కల్లింగ్ అండ్ లార్జ్ సైజ్డ్ ఎగ్స్ లే చేసినప్పుడు కొంచెం ఆ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ పార్ట్స్ ఇలా బయటికి డ్రాప్ అవుతాయి, ఊజ్ అవుతాయి, అండ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ది ప్రోలాప్స్. కాబట్టి ఈ చాప్టర్లో మనం ఎన్నో విషయాలని తెలుసుకున్నాము concerning the diseases, maintenance and the breeds and what kind of food is given to them and important terminology concerning the poultry management. అయితే మన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ టాపిక్లో వాటి బయోలాజికల్ వాల్యూ ఏంటి, మన గుడ్డులో దాంట్లో ప్రోటీన్ పర్సంటేజ్ ఎంత, ఈ విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం. వాట్ ఈస్ ద న్యూట్రిటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఎగ్ అండ్ as well as the meat when we count for 100 grams. See, 100 grams of the egg could give us around 13.3% of the proteins, and the 100 grams of the same thing, the meat, the chicken, could give you around 20% of proteins. So 13.3 and the other one is about 20. So how do we remember this? It's very simple. See, a young chicken or chick, which is a young bird, will be given a balanced diet. So when a chick is given with balanced diet, so it will be consuming the food material and storing
the proteins, the amino acids in the body and enhancing the levels of the protein. So, when the bird is increasing or enhancing the level of protein, so naturally an aged slightly 1 week old, 2 week old, 3 week old, 8 week old will certainly have more percent of proteins for 100 grams. So, in that way you need to remember a bird which is born and is hatching out, a bird which is hatching out from the egg, fed with a balanced diet, after 8 weeks of feeding, its 100 grams of chicken will contain definitely more percentage of the proteins. So, 100 grams of the chicken will contain about 20% of the proteins, which is certainly more than the 100 grams of the egg, which is containing about 13.3%, because that is an egg which is giving that much percentage, whereas 100 grams of the meat is about 20. So, to give an idea, it is hatching, fed with balanced diet, so its body will accumulate more amount of proteins and therefore it will have about 20% of proteins in 100 grams, whereas egg will have 13.3% for 100 grams of egg. Now, after talking about the important percentage of proteins, let us learn a very important disease, which is a disease caused by a virus, and it is not only restricted to one area, that is, it is not endemic. I mean to say, it is not endemic, it is not restricted to one area, it could spread to many other localities, probably worldwide. This particular disease called avian flu or the bird flu, caused by the H5N1 virus. This particular H5N1 is causing a disease by name the avian flu or the bird flu. Now, when the avian flu or the bird flu is caused by this virus by name H5N1, it is spreading so rapidly that it could result in a worldwide epidemic. So, we call such diseases as pandemic diseases, which can spread quite rapidly and through the birds which are infected to the human beings and can become a worldwide problem, and such diseases can be called as the pandemic diseases. Now, we will learn what is the causative organism, what are the symptoms of the disease and what is the best way to prevent this disease. Causative organism is H5N1. Mode of infection is the birds which are infected. Suppose one of them is infected, it will release the pathogens through the fecal matter, and it also releases the viruses in large numbers in the saliva for about 10 days. Imagine a single bird infected with this pathogen H5N1 discharging the viruses for about 10 days in the fecal matter and through the saliva. Then what happens is that the possibility of spreading to the other birds is very high. So, the risk of becoming contagious is very high. So, it is a very contagious disease and will communicable and spreads quite faster. And what are the various symptoms of this disease? We know that human beings, when they come in contact with these infected birds, their feces, their saliva or touching the surfaces which are having these viruses in the nearby poultry farms, well, certainly the person is prone for the disease. Now, when human beings get this disease or infected by this virus, what are the various symptoms of this particular disease? A human being will suffer from headache, cough, diarrhea, fever, malaise, a general weakness, difficulty in breathing, muscle aches, and also more importantly the sore throat. So, imagine it is a heterogeneous mixture of too many symptoms: headache, cough, diarrhea, fever, malaise, difficulty in breathing, sore throat, muscle aches, and these are all a collection of various symptoms caused by the avian flu. Now, what about the prevention? The best way to prevent this particular disease called the avian flu is avoiding the consumption of undercooked chicken, and protective breathing mask should be worn and culling. I was just now telling the terminology like the debeaking, the deworming, the prolapse, and one of them is called culling, and in culling I was
reminding you with the definition, the removal of the unproductive and sick birds. Certainly this is sick bird, it will be unproductive, especially if it is a layer bird, it's of no use. So naturally this is subjected to culling of the infected flock, and if you feel it is the infection is too high and spreading quite faster, the best way is to burn the flock or bury them. These are all the preventive measures concerning the avian flu or the bird flu. Now let us recall the important aspects of the avian flu or the bird flu. It is caused by the virus H5N1. Mode of infection is touching the contaminated surfaces, and the feces and saliva of the bird will contain the large numbers of the pathogen from the infected body. The release will be generally more, and the symptoms, once the human being gets in with this kind of infection with this disease, the infected human being will have multiple symptoms, and they being the headache, cough, diarrhea, difficulty in breathing, muscle aches, sore throat, fever, malaise, etc. And what about the prevention? Avoid eating the undercooked chicken and wearing the protective breathing masks, and the best way is to get rid of this flock which is infected with the virus by burning and the culling first, then burning them or the burying them would prevent this disease. Concerning the avian flu or the bird flu, let us view some of the interesting pictures. This is only to make you understand what this bird flu is all about. Look at this picture and focus on the right side terminology of the person infected with this disease. He is suffering from fatigue, fever, conjunctivitis, also sore throat, cough, muscle aches, and we were also learning about other features like the diarrhea and the malaise, difficulty in breathing, and he must be suffering from a cough. So all these are the various symptoms of the avian flu disease, and that is infecting human being, and certainly there is a possibility to spread to many more areas that can result in a worldwide epidemic, and this could be called as the pandemic disease. The worldwide epidemic is a pandemic disease. The art of beekeeping. This makes us understand how close human beings are to nature. Now the art of beekeeping or apiculture, from time immemorial, this particular cottage industry is flourishing, and we all extract the sweetest substance, the honey, and that is used having multiple purposes in daily life. What is this place, or which is this place where you rear the honeybees? The place where the honeybees are reared for a particular purpose of extracting the honey is called as apiary, A-P-I-A-R-Y. Apiary is the place where the apiculture is done, the bee culturing is done, the beekeeping is done. The honeybees have this kind of classification. Honeybees belong to the phylum Arthropoda, the largest phylum, and they belong to the subphylum Mandibulata, and the class is the Insecta, and the order is Hymenoptera, genus is Apis. I have not specified the species because the species or many varieties of species are present, like Apis indica, Apis dorsata, Apis mellifera, Apis florea. So this Apis dorsata, Apis mellifera, Apis indica, Apis florea are the different types of species under this genus called the Apis. As we were learning about the classification of the honeybees and the qualities of this colonial insect, let us review the statement about the apiculture or the beekeeping. This ancient cottage industry, an age-old traditional cottage industry which generates economic value, and also it has economic value and generates revenue, and it is the art of maintaining the hives. It is the art of maintaining the hives in which the honeybees are grown for their honey. So it is the maintenance of the hives of the honeybees for extracting their honey is nothing but the bee culture or the apiculture. Mari ippudu inta economically
ఇంపార్టెంట్ ఇన్సెక్ట్స్ చాలామంది ఉంటారు. హనీబీస్, సిల్క్ మాత్ అనేవి చాలా పాపులర్గా మనం వింటుంటాం, ఇంక్లూడింగ్ ద లాసిఫర్ లక్క ఆర్ ది లాక్ ఇన్సెక్ట్. అయితే మరి ఈ హనీబీస్ యొక్క క్యారెక్టర్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ insect called the honeybee? Honeybee is basically a colonial insect, a social insect with division of labor. అంటే ఈ హనీబీ కాలనీలో మనకి పనిని ఈ రకరకాల గ్రూప్స్ వాళ్ళు పంచుకోవడం అంటూ ఉంటుంది. అది మనం గమనించవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం వర్కర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ద వర్కర్ డస్ మల్టిపుల్ జాబ్స్. ఇట్స్ అ మల్టీ టాస్క్ సిస్టమ్ అది హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఎవరు మన వర్కర్? ఇట్స్ అ ఫీమేల్ స్టెరైల్ ఆర్గానిజం అండ్ క్వీన్ బీ లేస్ ఎగ్స్ అండ్ ద మేల్ ఫర్టిలైజర్స్ ది ఫీమేల్ అండ్ ఆల్సో ఈజ్ ద ఓన్లీ మేల్ మెంబర్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కాలనీ. అంటే వాళ్ళకి రకరకాల వాళ్ళు ఉన్నారు, మరి డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ ఉంది, కలిసి ఉంటారు. సో దిస్ కొలోనియల్ ఇన్సెక్ట్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ ప్లస్ రకరకాలుగా కనిపిస్తారు. వర్కర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ క్వీన్, క్వీన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ the worker and the worker is different from the male, the drone. Kabatti drone worker and the males, when they look, the males or the drones, the workers and the queen bees, they are all looking different. So we can call it as the polymorphism. So polymorphism undi, tarvata reciprocal communication undi. Ante for example, the waggle dance is a part of reciprocal communication, division of labor, and they are all colonial insects. మరి ఇంత ఎకనామికలీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్సెక్ట్స్ని మనం ఎక్కడ పెంచాలి అండ్ వాట్ ఈస్ ద రైట్ ప్లేస్ టు గ్రో దెమ్? మరి వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ విచ్ వీఆర్ సపోజ్ టు ఫాలో టు హ్యాండిల్ ది హనీ బీస్ కేర్ఫుల్లీ సో దట్ వీ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ది ఇంపార్టెంట్ ప్రోడక్ట్ ఫ్రమ్ దెమ్ అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది హనీ. వీ వాంట్ టు లెర్న్ అబౌట్ వేర్ ది ఎపికల్చర్ కెన్ బి డన్ ఆర్ ద బీ కల్చర్ కెన్ బి డన్. అంటే ఒక సరైనటువంటి ప్లేస్ ఉండాలి. తర్వాత ఎవరైతే బీ కల్చర్ ఆర్ ఎపికల్చర్ చేయాలని అనుకుంటారో వాళ్ళకి సరైనటువంటి నాలెడ్జ్ ఉండాలి, వాటి మీద అవగాహన ఉండాలి. దాని తర్వాతనే ఇటువంటి ప్రాసెస్ని చేయొచ్చు, సులువుగా చేసుకునేటువంటి పని. ఇట్స్ ఎ కాటేజ్ ఇండస్ట్రీ విచ్ గివ్స్ రెవెన్యూ. కాబట్టి నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాల్సిందే సో దట్ కంఫర్టబుల్గా ఎవరైతే దీన్ని చేస్తున్నారో వాళ్ళకి కరెక్ట్గా రిజల్ట్ విల్ బీ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఇప్పుడు మనం ఒక సక్సెస్ఫుల్ బీ కీపింగ్ చేయాలి అని అంటే మనకు కావాల్సినటువంటి ఐడియాస్ ఏ ఉండాలంటే ఇంపార్టెంట్ ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఏంటంటే ది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ నేచర్. అంటే ఎట్లాంటి సూటబుల్ ప్లేసు, ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటి, ఏ చెట్టు దగ్గర అది న్యాచురల్గా ఉంటుంది. సో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ నేచర్ అండ్ ఆల్సో ద జనరల్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ హనీబీస్. అంటే హనీబీ అంటే బేసికలీ ఒక కాలనీలో ఉంటారు, చాలా ఎక్కువ నంబర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళందరూ కొలోనియల్ ఇన్సెక్ట్స్. తర్వాత వాళ్ళకి ఫెరోమోన్స్ అనేటువంటివి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ద వర్కర్ ఈజ్ క్వైట్ మల్టీ ఫ్యాసెటెడ్. ఇలాంటివన్నీ ఆ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ హనీబీస్ ఉండాలి తనకి. తర్వాత సూటబుల్ ప్లేస్ అంటే మనము ఒక ఇంతకుముందే అనుకున్నాం కదా, ద ప్లేస్ వేర్ ది బీ కల్చర్ కెన్ బి డన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏపియరీ అని. సో సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఏ సూటబుల్ ప్లేస్. తర్వాత రైజింగ్ ది హైవ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్వీన్. ఎందుకంటే మనం ఒక బాక్సెస్ లాంటి వాటిల్లో ఒక హనీ బీ కాలనీ మనం పెంచాలనుకుంటే ద ప్రీరిక్విజిట్ ఇస్ ద క్వీన్. సో హైవ్ అనేది ఒక కాలనీ, ఒక కాలనీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హైవ్. మరి ఆ హైవ్లో మనం ఒక క్వీన్ని తీసుకోవాలి సో దట్ గ్రోత్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ ద క్వీన్. కాబట్టి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది క్వీన్ వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ది నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ హనీ బీస్. సో రైజింగ్ ఏ హైవ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ క్వీన్. తర్వాత మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది హైవ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ సీజన్స్. ఎందుకంటే ఆ డిఫరెంట్ సీజన్స్లో మనకి ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి, ఆ మార్పు యొక్క ఎఫెక్ట్ వీటి మీద ఎలా పడుతుంది అది తెలుసుకుని మనం డిఫరెంట్ సీజన్స్లో వీళ్ళని గ్రో చేయాలి. తర్వాత మరి ఇంత మంచి కాటేజ్ ఇండస్ట్రీని మనం మేనేజ్ చేస్తున్నప్పుడు విత్ రిక్వైర్డ్ నాలెడ్జ్, సఫిషియంట్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ఎ ప్లేస్ కాల్డ్ ఏపియరీ, మరి మనకి ఎలాంటి ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి, వాటి యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద బీ వ్యాక్స్.
బీ వ్యాక్స్ ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్ ఫ్రమ్ ది వర్కర్ బీస్. ఎందుకంటే వర్కర్ బీస్కి న్యాచురల్గా వ్యాక్స్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి ఇన్ దేర్ అబ్డామిన్. సో ఆ వ్యాక్స్ విచ్ ఇస్ న్యాచురలీ ప్రొడ్యూస్డ్ బై దమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ద బీ వ్యాక్స్. మనం ఈ బీ వ్యాక్స్ని కాస్మెటిక్స్, పాలిషెస్లో వాడుతుంటాము. అంతేకాకుండా క్యాండిల్ మేకింగ్లో కూడా వీటిని వాడచ్చు. తర్వాత హనీ విచ్ ఇస్ బేసికలీ ఫర్ విచ్ వీ రేర్ దెమ్, కల్చర్ దెమ్, గ్రో దెమ్. మరి ఈ హనీ అనేది ఒక గుడ్ ప్రోడక్ట్ కంటైనింగ్ వాటర్, న్యాచురల్ వాటర్, ది ఫ్రాక్టోజ్ ఇన్ దాట్. అండ్ ఈ న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కోసం మనం ఈ ఎనిమల్స్ని పెంచుతాం. అండ్ హనీ ఈజ్ ఏ ఇంగ్రీడియంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ క్వైట్ టేస్టీ టూ. అండ్ దెన్ ద ప్రోపాలిస్. ఈ ప్రోపాలిస్ అనేది అది కూడా ఒక హనీబీ నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రోడక్టే. ఈ ప్రోపాలిస్ని మనం ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే ఎక్కడైనా స్వెల్లింగ్ అలా వచ్చినప్పుడు మనం వాటిని ఉపయోగించవచ్చు. అండ్ సూపర్ఫిషియల్ బర్న్స్కి కూడా వీటిని వాడచ్చు. తర్వాత వెనమ్. ఈ బీ వెనమ్ అనేది మనము ఈ జాయింట్ పెయిన్స్కి, ఆర్థరైటిస్కి కొంచెం ట్రీట్మెంట్కి కూడా వాడచ్చు. అయితే వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్ ద లాస్ట్ వన్. ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ది పాలినేటర్స్. ఇప్పుడు ఈ పాలినేటర్స్గా వాళ్ళు పనిచేయడం అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ లెగ్స్లో కూడా ఈ పాలినేషన్కి ఫేవర్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి స్ట్రక్చర్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద పోలన్ బాస్కెట్. మనము ప్రోథొరాక్స్, మీజోథొరాక్స్, మెటాథొరాక్స్ అని 3 అంటాం కదా. ఆ మెటాథొరాక్స్లో ఆ కాళ్ళకి వీళ్ళకి పోలన్ బాస్కెట్స్ అని ఉంటాయి, కార్బిక్యులం అంటాం. అంటే ఆ మెటాథొరాసిక్ లెగ్స్లో ఆ లెగ్స్కి పోలన్ బాస్కెట్స్ ఉంటాయి. అంటే వాళ్ళు పాలినేషన్కి చాలా హెల్ప్ చేయడానికి బాస్కెట్స్ పనికొస్తాయి, పోలన్ బాస్కెట్స్. సో దేర్ వర్ ఎక్సలెంట్ పాలినేటర్స్. అందుకని ఎంటోమోఫిలస్ పాలినేషన్ అనే టాపిక్ చదివేటప్పుడు మనకి వి సర్టన్లీ టేక్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది హనీ బీస్ యాజ్ ఎక్సలెంట్ పాలినేటర్స్. అయితే ఎట్లాంటి ప్లాంట్స్ని వీళ్ళు పాలినేట్ చేస్తారు, ప్లస్ ఎలాంటి ప్లేస్ కావాలి మనం ఈ హనీ మనం వీళ్ళ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే మనము ఒక పాస్చర్స్ అంటే ప్లేస్ వేర్ యూ ఫైండ్ హ్యూజ్ గ్రీనరీ, చెట్లు అవన్నీ ఉండేవి కూడా మనం చూస్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళు న్యాచురల్గా దే గో టు డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద నెక్టర్. మరి నెక్టర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేయాలంటే మనకి హ్యూజ్గా ఒక ప్లేస్లో ఈ ప్లాంట్స్ అవైలబిలిటీ ఉండాలి విచ్ ప్రొడ్యూస్ ద నెక్టరీస్ విచ్ హ్యావ్ నెక్టరీస్ ఇన్ దెమ్. సో కాబట్టి ఎలాంటి ప్లాంట్స్ని వీళ్ళు పాలినేట్ చేస్తారు, వాళ్ళ పిక్చర్స్ ఏంటి ఒక్కసారి మనం చూద్దాము. సో దీస్ ఆర్ ఎక్సలెంట్ పాలినేటర్స్ and they are good examples for entomophilous pollination. Either what type of plants or what type of plants do they pollinate? Let's see in the form of pictures. This is the plant which is the brassica. So brassica is the name of this particular plant, and this is the pear, and then this is the sunflower, the Asteraceae member, and the next one is the apple. అంటే ఈ 4 ప్లాంట్స్ ఏవైతే మనం చూసామో ఇప్పుడు వీళ్ళ పాలినేషన్కి మనం హనీబీస్ బాగా ఉపయోగపడతాయి. అందుకని మనం క్రాప్ ఫీల్డ్లో విచ్ ఇస్ సీజన్ వచ్చినప్పుడు ఈ క్రాప్ ఫీల్డ్లో ఈ హనీబీస్ దగ్గరగా మనం పెంచినట్టయితే అంటే ఏపియరీ షుడ్ బి వెరీ క్లోజర్ టు ద క్రాప్ ఫీల్డ్. అలా పెంచినట్టయితే ఇట్లాంటి ప్లాంట్స్కి మనం బాగా పాలినేషన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే మరి ఎలాంటి ఏరియాలలో మనం ఈ ఏపియరీని పెట్టచ్చు అంటే ఒకసారి ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ని గమనించండి. ఇప్పుడు ఇంత హ్యూజ్ ఏరియా ఉంది, ఎన్నో ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇన్ని ప్లాంట్స్లో ఉన్నటువంటి నెక్టరీస్ని వాళ్ళు ఉపయోగించుకుని ఆ నెక్టర్ని వాళ్ళు తీసుకుని వచ్చి మళ్ళీ అది మన రీగర్జిటేషన్ చేసి వాళ్ళ యొక్క డైజెస్టివ్ సిస్టంలో దాన్ని హనీగా మార్చి దాన్ని ఆ హైవ్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటారు. సో కాబట్టి ఇట్లాంటి హ్యూజ్ ప్లేసెస్, ఏరియాస్ విత్ ప్లాంట్స్ కూడా ఉండడం చాలా మంచిది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ నెక్టర్ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ హనీబీస్కి. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ పిక్చర్స్ విచ్ మేక్ us అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ది ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ గెటింగ్ పాలినేటెడ్ and huge green pastures from which they can extract the nectar and make a wonderful qualitative honey. The last part of our learning in this topic is the fisheries and the fishery management. This is a part of aquaculture. అంటే ఇక్కడ మనము ఎక్వా అంటే వాటర్,
కల్చరింగ్ అంటే ద రేరింగ్ ఆర్ గ్రోయింగ్ ఆఫ్ ది aquatic యానిమల్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఆ aquatic యానిమల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక మీడియంలో వాటిని పెంచాలి. అంటే ఒకవేళ మీడియంలో పెంచడం అనేది మనం ఎక్వాకల్చర్ అంటాము. అలా కాకుండా మనం న్యాచురల్ వాటర్స్లో కూడా మనం ఈ ఫిషెస్ని క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. అయితే ఈ ఫిషరీస్ అనేటువంటి దాంట్లో ఒక ఇండస్ట్రీలో మనం ఆర్ వి గోయింగ్ టు టేక్ ఓన్లీ ఫిషెస్ ఆర్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు కన్సిడర్ అదర్ aquatic organisms? We are considering not only just fishes but also other selected aquatic organisms. For example, మనం క్రాబ్స్, ప్రాన్స్ వీటిని కూడా మనం కమర్షియల్గా పెంచుకుంటూ ఉంటాం. అండ్ అదే కాకుండా మనం వాళ్ళ న్యాచురల్ వాటర్స్లో కూడా వాళ్ళని మనం క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. సో ఫిషరీస్ ఆర్ ఫిషరీ విచ్ ఇస్ అన్ ఇండస్ట్రీ, ఇట్ ఈస్ బేసికలీ an industry wherein it's the occupation devoted to catching, processing, the storage in freezers, and also the selling of fishes and other selected commercially viable aquatic animals. మరి ఇప్పుడు వీటిని మనం ఎలా క్యాప్చర్ చేయాలి అంటే మనం క్యాప్చర్ చేస్తున్నామా లేకపోతే కంట్రోల్డ్ కండిషన్స్ని క్రియేట్ చేసి ఈ ఫిషెస్ని కానీ అదర్ aquatic animalsని కానీ పెంచుతున్నామా? సో హౌ డు యూ డివైడ్ ది fisheries? So we can categorize them into two types. One is called the capture fishery, other is called the culture fishery. So one is called the capture, other is called the culture fisheries. When you look at the capture fisheries, it is divided into three. అంటే ఈ క్యాప్చర్లో న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్లో మనం ఫిషెస్ని క్యాప్చర్ చేస్తాం, లేకపోతే aquatic animalsని క్యాప్చర్ చేస్తాము. సో అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువగా ఉండదు, ఎందుకంటే బికాస్ దే గ్రో ఇన్ దేర్ న్యాచురల్ వాటర్స్ కాబట్టి. మరి ఇప్పుడు ఈ క్యాప్చర్ ఫిషరీస్లో ఆ aquatic animalsని ఎలా మనం క్యాప్చర్ చేస్తామంటే, సపోజ్ వీ క్యాప్చర్ ఫ్రమ్ ఓపెన్ సీ, ఏ హ్యూజ్ వాటర్ బాడీ. కాబట్టి ఈ ఓపెన్ సీస్లో మనం క్యాప్చర్ చేస్తే వాటిని ఏమంటామంటే ఆఫ్ షోర్ ఫిషరీస్ అంటాం. అంటే ఓపెన్ వాటర్స్ అంటే మెరైన్ వాటర్స్, సీ వాటర్స్లో మనం ఆ aquatic యానిమల్స్ని క్యాప్చర్ చేస్తే వాళ్ళ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్లో ఇన్ ద ఓపెన్ వాటర్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాస్ ది ఆఫ్ షోర్ ఫిషరీస్ అని అంటాం. మరి అట్లా కాకుండా కోస్టల్ వాటర్స్, కొంచెం క్లోజర్ టు ద ల్యాండ్ కోస్టల్ వాటర్స్లో మనం క్యాప్చర్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఇన్షోర్ ఫిషరీ, ఆఫ్ షోర్ ఫిషరీ, అదర్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇన్షోర్ ఫిషరీ. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద లాస్ట్ వన్? ద లాస్ట్ వన్లో మనం ఈస్చరీస్లో మనం aquatic animalsని క్యాప్చర్ చేయడం, లేకపోతే ఫ్రెష్ వాటర్లో నుంచి కలెక్ట్ చేయడం, ఇది చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్. అంటే క్యాప్చర్ ఫిషరీస్ ఆర్ ద ఫిషరీస్ అక్కడ మనం క్యాప్చర్ చేయడం అంతా కూడా వాళ్ళ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్లోనే చేస్తున్నాము. ఒకటేమో ఓపెన్ వాటర్స్లో ఆఫ్ షోర్ ఫిషరీ, ఇంకోటేమో కోస్టల్ వాటర్, అండ్ దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ద ఇన్షోర్ ఫిషరీ. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈస్చరీస్ అండ్ ఫ్రెష్ వాటర్ బాడీస్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్. మరి అపార్ట్ ఫ్రమ్ capturing the animals from their natural habitats, if we create controlled conditions, artificial conditions, controlled conditions, regulated conditions మనం క్రియేట్ చేయగలిగితే ఇలాంటి aquatic animals అయినా కూడా మనం పెంచుకోవచ్చు. మరి ఇక్కడ రెగ్యులేటెడ్ కండిషన్స్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత రేరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ సెలెక్టెడ్ aquatic organisms, ఇవి చేయగలిగితే మనం ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది కల్చర్ ఫిషరీస్. అంటే దీనికి కూడా మేనేజ్మెంట్ ఇంపార్టెంట్, మరి చూసింగ్ ద అనిమల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, కమర్షియల్ వయబిలిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, నాలెడ్జ్ ఆఫ్ హౌ టు మెయింటైన్ ద aquatic animal ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, అండ్ హౌ టు క్రియేట్ ది కండిషన్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ ద రెగ్యులేటెడ్ కండిషన్స్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఉదాహరణకి సపోజ్ ఆ ఫిష్ ఒక ఫ్రెష్ వాటర్లో ఉంటుంది అనుకోండి, మనం ఆ ఫ్రెష్ వాటర్ని రీక్రియేట్ చేయాలి, దానికి తగ్గట్టు టెంపరేచరు, దాని ఫుడ్ బ్యాలెన్స్ డయట్ కూడా మనం గమనిస్తూ ఉండాలి. బికాస్
we want the animal to be healthy and disease free, so that we can use it for our purpose. And probably this is what is called the blue revolution. మరి ఇప్పుడు ఈ ఫిషరీస్లో మనం ఈ కల్చర్ ఫిషరీస్లో మనం ఎలాంటి టర్మినాలజీని మనం వాడుతుంటాం? కల్చర్ ఫిషరీస్లో మనం ఈ టర్మినాలజీని రకరకాలుగా వాడుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను హ్యాబిటాట్ని కన్సిడర్ చేసి 3 విధాలుగా పిలవచ్చు దాన్ని ఈ కల్చర్ ఫిషరీస్లో. సపోజ్ ద హ్యాబిటాట్ ఈస్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఎక్వాకల్చర్ అనొచ్చు, లేకపోతే మెరైన్ వాటర్ అయితే మెరీకల్చర్ అనొచ్చు. మరి అలా కాకుండా బ్రాకిష్ వాటర్ అయితే బ్రాకిష్ వాటర్ ఎక్వాకల్చర్ అనొచ్చు. సో ఫ్రెష్ వాటర్ కల్చర్, బ్రాకిష్ వాటర్ కల్చర్, ద మెరీకల్చర్. అంటే మీడియంని బట్టి ఆ కల్చర్కి మనం ఒక పేరుని నిర్ణయిస్తాం అన్నమాట. మరి వాట్ అబౌట్ ది యానిమల్ విచ్ ఇస్ లివింగ్ ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ హ్యాబిటాట్? మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాన్స్ని పెంచామనుకోండి, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ది ప్రాన్ కల్చర్, ఫిష్ కల్చర్. అంటే ద ఫిష్ కల్చర్ ఈజ్ ద పిసికల్చర్. అంటే మనం ఈ కల్చర్ ఫిషరీస్ని హ్యాబిటాట్ ప్రకారం మనం విభజించవచ్చు. తర్వాత ఎటువంటి ఎనిమల్ దాంట్లో పెరుగుతున్నది దాన్ని బట్టి కూడా పేరు పెట్టుకోవచ్చు. మరి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ వాళ్ళకి షెల్ ఫిషరీస్ అంటాం, ఫిన్ ఫిషరీ, షెల్ ఫిషరీ. మరి ఫిన్ ఫిషరీస్ అంటే ఫిన్స్ ఆర్ నార్మల్లీ ఫార్ ద ఫిషెస్. ఆ ఫిన్ ఫిషరీలో మనం ముఖ్యంగా ఆ ఫిషెస్ని కల్చర్ చేస్తాము. మరి షెల్ ఫిషరీలో we will culture the fishes which are having not the fishes. In the shell fishery we are culturing the aquatic animals which have a shell on their body. For example, the molluscans, the crustaceans. ఇంకొకసారి ఈ పాయింట్ మనం జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుందాం. బేస్డ్ ఆన్ ద వాటర్ మనం 3 మాటలు అన్నాము: ఫ్రెష్ వాటర్, బ్రాకిష్ వాటర్ కల్చర్ ఆర్ ద మ్యారీకల్చర్. మరి రెండోది ఎనిమల్, దాంట్లో ఎలాంటి ఎనిమల్ మనం పెంచాలనుకుంటున్నాం, ప్రాన్ కానీ క్రాబ్ కానీ, దాన్ని బట్టి పేరు పెడతాం, ప్రాన్ కల్చర్, క్రాబ్ కల్చర్ అని పేరు పెడతాం. మరి మూడోది ఏంటంటే ఫిన్ ఫిషరీ అండ్ షెల్ ఫిషరీ. షెల్ ఫిషరీ అంటే మన క్రస్టేషియన్స్ని, మొలస్కన్స్ని పెంచడం. మరి ఫిన్ ఫిషరీ అంటే దాంట్లో మనము నార్మల్ ఫిషెస్ని పెంచుతాం, విచ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద పిసికల్చర్ ఆల్సో. అయితే ఇక ఈ లాస్ట్ పార్ట్లో మనం రకరకాల ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిషెస్ విచ్ కెన్ బి కల్చర్డ్ అండ్ ద మెరైన్ ఫిషెస్ విచ్ కెన్ బి కల్చర్డ్ ఆర్ కెన్ బి క్యాప్చర్డ్ ఫ్రమ్ దేర్ న్యాచురల్ వాటర్స్. ఆ ఆస్పెక్ట్ని మనం ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాము. నౌ వీఆర్ డివైడింగ్ ది ఫిషెస్, ది ఫ్రెష్ వాటర్ అండ్ ది మెరైన్ వాటర్ ఇంటూ వేరియస్ టైప్స్. మరి ఈ పిసికల్చర్లో వేర్ ఫిషెస్ ఆర్ గివెన్ ఇంపార్టెన్స్. మరి ఇండియాలో పాపులర్గా ఉన్నటువంటి ఫిషెస్ని ఒకసారి చూద్దాము. ది ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిషెస్ అంటే ది నార్మల్గా ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిషెస్ అంటే వీ కెన్ ద నథింగ్ బట్ ద బోనీ ఫిషెస్. వీళ్ళు ద కట్ల అంటే కట్ల, సిరినస్ మృగల ఇస్ మృగల్ అండ్ దస్ లేబియో రోహిట ఇస్ ద రోహు. అంటే ఈ సిరినస్ మృగల, లేబియో రోహిట, కట్ల. సో ఈ కట్ల ప్లస్ సిరినస్ మృగల అండ్ లేబియో రోహిట వీళ్ళందరూ కూడా ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిషెస్, నార్మల్గా ఇండియన్ కార్ప్స్ అని పిలుస్తుంటాము. వీళ్ళని మనం న్యాచురల్ వాటర్స్లో పెంచవచ్చు, లేకపోతే అక్వాకల్చర్ మీడియంలో కూడా పెంచవచ్చు. మరి ఇవి కాకుండా ఇంకా ఎగ్జాటిక్ చైనీస్ కార్ప్స్ లైక్ ద గ్రాస్ కార్ప్ అండ్ ద సిల్వర్ కార్ప్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్సో కెన్ బి గ్రోన్ విచ్ ఆర్ ఎగ్జాటిక్. వీళ్ళందరికీ కూడా హయ్యర్ రీప్రొడక్టివ్ పొటెన్షియల్ ఉండాలి కూడా. తర్వాత గ్రోత్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. అండ్ దే ఆర్ సర్టన్లీ వెరీ దేర్ ఫ్లెష్ ఈజ్ వెరీ మచ్ నరిషింగ్. అంటే వీళ్ళ కార్ప్స్ అని పిలుస్తున్నాము, కామన్ కార్ప్స్ అండ్ ది ఎగ్జాటిక్ కార్ప్స్. ఈ రెండు కూడా ఇండియన్ కార్ప్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ఎగ్జాటిక్ కార్ప్స్ హ్యావ్ దట్ వెరీ beneficial features like higher growth rate and good reproductive potential. అయితే ఈవెన్ దో దే ఆర్ క్వాలిటేటివ్, అప్పుడప్పుడు మనం కూడా కొన్ని ప్రాసెసెస్ని చాలా ఫాస్టన్ చేస్తుంటాం. వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ టు ఫాస్టన్ ద ప్రాసెసెస్ ది హైపోఫైసేషన్. అంటే ఈ హైపోఫైసేషన్
టెక్నిక్లో మనం పిట్యూటరీ గ్లాండ్ యొక్క ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ని మనం తీసుకుని ఆ ఫిష్లోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. అయితే ఇక్కడే ఆన్సర్ చూడండి, హైపోఫైసిస్ని మనం పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అని అంటుంటాం కదా. సో ఆ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ యొక్క ఎక్స్ట్రాక్ట్ని మనం తీసుకుని ఆ ఫిషెస్లోకి ఇంజెక్ట్ చేయడాన్ని వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ది హైపోఫైసేషన్. మరి హైపోఫైసేషన్ టెక్నిక్లో వాట్ డూ యూ అడ్మినిస్టర్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సబ్స్టెన్సెస్ డూ యూ ఇంజెక్ట్ ఇన్ టు ద ఫిష్ బాడీ? మనం గొనాడోట్రోపిన్స్ని ఇంజెక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే గొనాడోట్రోపిన్స్ని మనం ఇంజెక్ట్ చేస్తే ద అనిమల్ మెచ్యూరిటీ విల్ బీ అ బిట్ ఎర్లియర్, బికాస్ గొనాడోట్రోపిన్స్ మీన్స్ మనము FSH అండ్ LH లాంటివి మనం ఇంజెక్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ క్వికనింగ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెచ్యూరేషన్ అండ్ గ్రోత్ అండ్ ఇన్ ద ఫీమేల్. అండ్ వాట్ అబౌట్ ది ఓవాప్రిమ్? ఓవాప్రిమ్ని మనం ఇచ్చామనుకోండి, అది యాక్చువల్లీ ఫంక్షనలీ సిమిలర్ టు గొనాడోట్రోపిన్ రిలీజింగ్ ఏజెంట్. అంటే మనకు తెలుసు హైపోథాలమస్ నుంచి నార్మల్గా గొనాడోట్రోపిన్ రిలీజింగ్ హార్మోన్ రిలీజింగ్ ఏజెంట్ అది వచ్చిన తర్వాతనే మనకి గొనాడోట్రోపిన్స్ వస్తుంటాయి ఫ్రమ్ ద యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ. కాబట్టి ది ఓవాప్రిమ్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ సింథటిక్ అనలాగ్ టు గొనాడోట్రోపిన్ రిలీజింగ్ ఏజెంట్. సో ఇది ఇచ్చినా కూడా మనకి తొందరగా మెచ్యూరేషన్ అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది. మరి గొనాడోట్రోపిన్స్ ఇచ్చినా కూడా ద రిజల్ట్ విల్ బీ ద సేమ్. సో దిస్ పర్టికులర్ టెక్నిక్ వెరిన్ ద మెచ్యూరిటీ టైమ్ ఈజ్ లెస్సెండ్, అంటే తక్కువ టైంలోనే అది బాగా మెచ్యూర్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హైపోఫైసేషన్. నౌ వాట్ అబౌట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ది మెరైన్ ఆర్గానిజమ్స్? ఇప్పుడు ది మెరైన్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ద హిల్సా, ద సార్డైన్, ది బాంబే డక్ట్, ది సిల్వర్ పాంప్రెట్ అండ్ ది మెకరల్. మరి ఈ ఫిషెస్, ది బాంబే డక్ట్, మెకరల్, పాంప్రెట్ ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి? సమ్ ఆఫ్ ది పిక్చర్స్ ఆఫ్ దీస్ మెరైన్ ఫిషెస్ and also some freshwater fishes. Let us see now. So we are wanting to see some of the pictures of the fishes. See, for instance, you are seeing the picture of rohu. So labio rohita is that rohu, which we were calling it as a freshwater fish. The next one, as you are able to see, this is a common carp. A general way of calling it as the fish as the common carp. The next one is very specifically called as the 𝗂𝗽𝗃𝗃. And now let us see some of the freshwater fishes. This is what is called the hilsa, and the next one is the sardine, the mackerel, silver pomfret, and you can see how these fishes live in their marine medium, and this is what is the group of sardines in their natural habitat, which is marine. The economic importance of this fisheries. We all know that the marine organisms which are edible and part of the fisheries are very rich sources for several vitamins and also the iodine, apart from the proteins and other organic components. Let us list out some of the valuable products which are obtained from the different fishes. For example, I have taken shark there. Shark, the marine animal, the shark liver oil and also the cod liver oil. It's not exactly the shark liver oil and the cod liver oil are very rich sources for the vitamin A and the vitamin D. Then the scales obtained from fishes is used in making the shagreen, and the from the swim bladder, the icing glass obtained from the swim bladder is always used for the clarification of the wine. And then the fish guano is used as the fertilizer, and that is obtained from the scrap fish. And last but not least, the oil from the sardine. The oil from the sardine is containing the omega-3 fatty acid, and certainly it is a cholesterol dissolving anti-cancer substance, and that is obtained from the sardine. And these are all the various economically important fishes, and adding to the importance of the fishes in the wake of the blue revolution. Let us see some of the possible questions from this particular area. The very first one is about statement 1 and statement 2. In the statement 1, avian flu is caused by H5
H5N1? Yes, it is caused by a virus which is called as H5N1, and that is a correct statement. And what about statement 2? Bird flu is an endemic disease. See, actually it is not only just endemic, it is actually a pandemic disease. It is having worldwide distribution. So, the most correct appropriate word will be pandemic, because it is not located or restricted to one particular place to give the endemism. It is basically a epidemic kind. It is a worldwide epidemic it could result in, which is called as a pandemic disease. So, statement 1 which talks about the virus, that is H5N1, is correct, and statement 2 which states that it is just an endemic disease is incorrect. So, statement 1 is right and statement 2 is incorrect. And coming to the second question, select the odd one from the following. So, for this it is essential for a student to go through the list of fishes and understand which of them live in the freshwater medium and which of them are exclusively living in the marine medium. In the list which I have presented before you, cutla, 𝗧𝗧, sardine and mackerel, out of these 4, 3 of them are marine. And see the marine, the 𝗧𝗧, sardine and mackerel are marine, and the only one which is freshwater is the cutla. So, the odd one out of all will be this is the cutla, and the next question is about the question number 3, which is list 1 and the list 2. Honeybee, as we were talking about the apiaries and the apiculture, the honeybees are very good pollinators. We were recollecting the names of the plants also, like the brassica, the pear, the apple, etc. So, it is an excellent pollinator. So, honeybees, the thing will be it is a pollinator. And what about the cod liver oil? The cod liver oil, the shark liver oil are excellent sources of the vitamin A and the vitamin D. And the vitamin A is also called the anti-𝗧𝗦𝗔𝗍 vitamin, and vitamin D is also called anti-rickety vitamin. So, here cod liver oil is very rich source for the vitamin A, which is also called the anti-𝗧𝗦𝗔𝗍 vitamin. What about the seafood? The seafood will be generally rich in the iodine, and the layers are the birds which are grown for their eggs. So, honeybees, pollinators, cod liver oil, anti-𝗧𝗦𝗔𝗍 vitamin, and the seafood is rich in iodine, and the layers are grown for their eggs. So, this is what is the match the following, which is like this: 1 is B and the 2 is A, 3 is D, and finally the 4 is C, where the layers are grown for their eggs. So, this is what is an area where we need to recollect the examples, especially for the honeybees, the genus and the different types of species, the aquatic fishes, the marine fishes, and we have to recollect that H5N1 when we read about the poultry and the different types of the poultry birds which are grown.